현대한국종합연구단 Korea's Symptom Perspective on the Future의 마지막 세션입니다. 동시 통역이 제공되니까 여러분들 디바이스 잡으시고 해주시기 바랍니다. 이제 다들 오실 동안 몇 분 동안 세트를 하도록 하고요. 저는 오늘 사회를 맡은 서울대학교 언론정보학과 그리고 여성학 협동과정 그리고 비교문학 협동과정 현무교수로도 있는 강재호라고 합니다. 반갑습니다. 제가 이 큰 세션의 마지막을 맡아서 굉장히 떨렸는데 저희 영문과의 김정아 선생님 따님 중에 최선재 아동이 사회를 잘 보는 약을 보내줬어요. 그래가지고 연습은 실전같이 실전은 연습같이라는 선재가 약을 보내줘서 원래 제가 그 새학기를 맞는 용기 약을 보내달라고 그랬는데 또 이렇게 사회를 잘 보는 약까지 보내줘서 제가 오늘 아주 용기 100배로 사회를 볼 수 있게 됐습니다. 무엇보다도 오늘 저희 훌륭한 학회를 잘 조직해 주신 권영기 선생님 그리고 무엇보다도 조직을 준비해 주신 이승철 교수님께 다시 한번 감사드리도록 하겠습니다. 그리고 모든 저희 스태프들 그리고 저희 레코딩 팀들 동시통역 선생님들 모든 분들께 감사드립니다. 저희 이 클로징 세션은 저희들이 이걸 어떻게 진행해야 될지 여러 가지로 생각을 했는데 무엇보다도 이제 다 끝났잖아요. 어제 오늘 다들 수고들 많으셨습니다. 그리고 맥주를 이제 다들 기다리고 있는 시간인데 그래서 다들 이제 아이리시 맥주 컴퍼니가 얘기했듯이 Good things come to those who wait 입니다. 바깥에서 저희들 기다리는데 맥주는 저희 학회에서 아니면 권영기 선생님께서 해주시는 걸로 진담입니다. 하도록 하겠습니다. 저희 세션은 여러분들이 여러 패널들에서 나눴던 이야기들을 종합하는 거기도 하고 또한 1년 전에 있었던 저희 현대한국종합연구단이 또 Korea as Method로서 그리고 Korea as Symptom으로서 그리고 이제 또 Korea as Academic Discipline로서 연차적으로 저희들이 계속 구성하고 발전시키고 세련화하는 과정이라고 할 수 있습니다. 저희들도 어떤 현대 한국학이라는 것이 어떤 특별한 상을 갖고 저희들이 시작한 것이 아니라 현재 여러 가지 미디어 환경이라든지 지오폴리티컬한 환경에서 어떻게 한국학을 좀 더 이론적이고 철학적이고 체계적으로 마련할 수 있는가라는 문제의식에서 시작한 기획이라고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 오늘은 이제 그동안에 1년 전에 했었던 논의들을 또한 반성하고 이틀 동안 있었던 열띤 토론들의 논쟁을 정리하고 그렇다면 어떻게 내년에는 또 어떤 주제로 저희들이 이 학회를 계속 이어갈지 그런 논의를 마련하는 마지막 세션으로 저희가 준비를 했습니다. 그런 의미에서 오늘 무엇보다도 발표를 해주실 두 분 선생님과 그리고 토론을 해주실 두 분 선생님은 저희들이 이러한 주제들을 어떻게 그러면은 반성하고 정리하고 또 발전시킬 것인가에 집중해서 말씀을 드릴 예정입니다. 그래서 두 분의 발표와 두 분의 디스커센트를 통해서 진행을 하도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 발표를 해주실 강우성 선생님은 영문과에 계시고요. 근대 미국문학과 비평이론 연구를 전공하고 계십니다. 무엇보다도 최근 들어서는 영화 이론과 동아시아 영화의 가능성을 탐구하면서 정신분석학적인 접근 속에서 이런 영화의 가능성을 탐구하고 계십니다. 나왔던 책들 중에 많은 책 중에 프로이트 세미나라는 책이 있는데요. 사실 원래 제목은 불안은 우리를 삶으로 이끈다라는 제목입니다. 그래서 항상 저처럼 불안이 많은 사람은 징후적으로 그 책에 들어가서 보고 있는데요. 저희들이 이 Korea as Symptom이라고 했을 때 또는 Symptomatology라고 했을 때 또 증상, 징후의 문제를 정신분석학적으로 어떻게 저희들이 접근할 수 있고 그러한 논의들이 저희들이 지금 정립하려는 현대 한국의 학문으로서 어떠한 함의를 갖고 있는지 말씀해 주시면서 저희 마지막 세션을 진행하도록 하겠습니다. 강우성 선생님 모시도록 하겠습니다. Thank you very much. I was asked first from
Professor Kim Hong-jung about this small talk. Yeah, he said small talk, but so I didn't expect that this many crowd were here, and I was really surprised. And I didn't know that this was the international conference at first, and I know that this morning. So I just really embarrassed. But you know, I just made my slides for you know, just in case that it could be I have to speak in English. I'll just very brief, and I was asked to talk about the theoretical part or a definition of what symptom is and what symptom works. And as a psychoanalytic theorist, I just want to introduce some of the very basic concepts concerning the concept of symptom and symptomatology, as was expressed in several theories, including psychoanalysis, Freud and Lacan and delusion, things like that. But what's the relation between symptom and Korea is not my task. It could be Professor Kim's idea that he just talk about how this symptomatology could be applied to the Korean studies. But I just briefly suggest my idea about how could we approach this Korea symptom and things like that. So as you know that it's very convenient and easy to start from the definition of what symptom is, and the symptom comes from the word that meaning that what happened, that happening at the event that happened together. So it's not a main event; it's an event that follows from the main event. So what happened together or what follows is the classical definition of what symptom is. And it could be also used as indicating the supplement. I'm not. I don't mean the supplement by the Jacques Derrida's idea of supplement, but it could be linked to the Derrida's idea that it's a supplement that explains the event. So the event is not in itself explained entirely on its own terms. It could be and it should be applied, explained as part of the supplementary definition. So this it also links to the idea that the symptom is the exemplarity that epitomized the linearity or the causal relations between the event and something that follows. So what causes symptom is the classical definition is causal exceptionality. So the symptom indicate that there is something unusual, something exceptional thing or event happened, and how could we explain the cause that triggers this kind of exceptional event or exceptionality? So the symptom is always readily linked to the idea of excess or lack or anxiety or repression and trauma. So this is the basic cause that triggers, that facilitates and expresses the kind of symptoms. This is exceptionality is the basic idea of what symptom means. The classical definition is that it's modern use that originate from the medical and pathological symptom. So there, you have this symptom and you go to the doctor and he said, then what causes the symptom, and you cure it, right? So it's the classical definition of symptom is the index of certain disease or illness that you probably have, but you do not know. So it has to be some expert that have to explain why this kind of symptoms are happening. So it is an indicator of something wrong. There's something wrong, and something unusual, something exceptional causes this kind of symptom. So symptom is very much dangerous and negative, which has to be eliminated. So it's a sign of abnormality or negativity. It itself is not it's a good thing or a positive phenomenon.
And it also links to the philosophical idea of surface result of the deeper causes. So there's a causal relationship between symptom and what caused the symptom. For example, there's insomnia as a symptom, and it's you can say that it's caused by the anxiety. It's a classical definition. But as you know, that is the anxiety and insomnia could be, with each other's cause and each other's, in effect. It could be that anxiety causes insomnia, but the other way around is also true, that insomnia causes anxiety. You cannot say which comes first. So same symptom, the symptomatology in classical definition is very much it's a pathological and medical practicality, but nothing else. So, symptomatology in classical sense that you have to eliminate the symptom. The elimination of symptom is the final goal of this all kind of symptomology. But this kind of definition, this kind of a concept of symptom is not very useful for today. This conference, the Korea symptom is not this kind of symptom, and I'd go to that in psychoanalytic symptom and anything else. So in psychoanalytic perspective, symptom is, general idea is that it could be a pathological idea, but psychoanalysis is kind of completely different kind of definition of symptom. So it's expressive of the system of repression. The emphasis falls on the system rather than the repression. The systematic effect is what is called a symptom. So there's nothing wrong. It epitomizes what really works in the system and in the structure, and that's very helpful to approach this thing. Korea as a symptom. Korea is kind of effect or expression of what lies behind, what works in the structural and infrastructural level. So it's a signifier of infrastructure or the manifestation of what's not manifest, what's not clearly known. It's unconscious. So it's a according to Freud or Lacan, it's a result of afterwardness, Nachträglichkeit. It was designated as symptom only later, not just it happened that in chronologically first, but it's always designated. It's defined as symptom only after the event happened, and when it comes to the idea of trauma that causes this all kind of psychological anxiety and everything else, the psychologists know that the patient's confession that there is a trauma is not really true. It is not credible. So you see that this trauma that causes this all kind of symptom is not possibly it's not actually happening. So there's this symptom could be a fantasy construct. So in the psychoanalytic sense, though, the symptomatology could be the analysis of how the structural working and structural operation of what lies behind. So it's trauma studies and dream analysis and Freudian sleep and joke humor. This is not a negative sign that there is something wrong. It's expression that the structure works, but the structure is not structurally coherent. It's very problematically constructed. So Lacanian symptom, as you know, that it's a sign of split subjectivity. It denotes that you are either neurosis, you are in the state of neurosis or perversion or psychosis. It's not. It is three states of your mental mentality is not that there is something wrong with your psyche or something like that. So it's a signifier or indicator of unconscious linguistic structures, and then it's also representative of the return of the repressed. What was repressed returned, and when it returns, it causes something to happen. Yeah. But usually, as
the return of the repressed comes as repressed. Yeah, that's the basic idea of Lacanian symptom. And in the later Lacan, he said that the symptom is an enigmatic message from what he called the real. So sent from something that you do not know, but very serious about this business. So it's a message from the real, or letter sent from what is unknown, and that's the symptom. The Lacanian definition of it. And he calls it a sanctum, not symptom, as uncanny. That's unheimlich. It's familiar, but it's unfamiliarly coming to us as repressed. Yeah. That's the Lacanian symptom. So the work of symptomatology in Lacanian sense is analysis of why this message was sent, why this returned to us, and that's what we have to do. Okay, yeah. Let's go over to the artist and delusion. They're really not psychoanalytic, but Marxist idea or schizoanalysis of idea of symptom is that artist says what he calls symptomatic reading is the way of reading something as a symptom. In this sense, the goal of the symptomatic reading is to find absent code that was not known to the surface or to the textual level, so that there is a presupposition that there is absent code. And we find it, and we find this one through the symptom and reading of symptom as this unknown, and the way to this unknown. So focusing, he focused on what lacks, what is left out in the text. So he does not focus on what is manifest in the text, but it's not manifest. What lacks, what's left out, and it also links to the Jacques Derrida side of supplement. And it's also, he also said the symptom is what is marginalized and repressed. Yeah, this. So it always help to analyze the class struggles in capitalist societies. And let's move on to the delusion. And he explicitly talks about the symptomatology. He what is really original and creative about Deleuze's idea of symptom is that he approaches symptom as the work of desire. Not in the sense of the striving for something near, but it's kind of production or reproduction of something out of this desire. The desire is a very much positive power that produces something out of nothing or something. So for Deleuze, the symptom is the work of desire, like art. Yeah. And it comes close to the Derridian idea of supplement, what is within itself, more than itself. That's the symptom, that's the supplement. Okay, yeah. I'm almost done, yeah. So this is a theoretical part that I just sketch out, cursorily sketch out how the symptom was conceptualized throughout the Western theorists, but I just, spent some time to think about this one after I sent my these papers to the conference organizers, and I think that if I talk about Korea as symptom as a literary scholar and a theorist, I can say that it could be that symptom has to be approached as a structure, or a supplementary structure. So supplement of global neoliberal capitalism. You have to talk about, when you talk about Korea as symptom, you have to talk about it as in the context of global neoliberal capitalism. And the other thing that I don't know how many scholars talk about in North Korea, but when you talk about the Korea as symptom, you have to include
definitely include in North Korea as Korean Peninsula. That's what I call the structure, and the symptom has to be related, has to do with this kind of structure. Korea as a structure. So simultaneity of the non-synchronous is what is happening in Korea. You know the martial laws, right? Yeah, it's a 19th century thing or something like that, but it happened in the 21st century. Yeah. So what makes Korea as a symptom is this: is not something that something very Korean and something international or something common places. But I think it's a residues. Yeah, residues of what was familiarly unfamiliar. It's still there. There's something that you cannot experience in the Western societies, but you still experience some remnant of historical legacy, something like that. The effect of, I think, the Korea symptom is the effect of what always lags behind or persists, not advances. Yeah. I'm not sure how many of you agree with my idea. So, peripheral specificity of Korean Peninsula as one of the core countries is that there's a residues of coloniality. We still suffer from the colonial legacies. We didn't solve the problem with Japanese empire. Sex slaves and during the Japanese occupation and things like that. And we still has this confrontation between North and South. You just talk about the end of the Cold War and it still persists. And ironically, we have this that's more than 70 years of peace, while this this confrontation continues. One of the safest places in the world. Even if North Korea is still threatening us, but we don't have any kind of small war during the past 70 or 80 years in the Korean Peninsula. Why, in the United States, if 9/11 happened, things like that. But so this is, the legacies of residue, historical legacies still works for as Korea as a kind of symptom. And there is the cultural subalternity still continues, in terms of we used to be in the part of the Chinese Xenophone cultures, and it's still but right now we are not sure that we're still in the international war and Indo-Pacific or something like that. We still have this kind of Xenophone cultures and still suffer from the cultural subalternity. And the last one, it's my own theory that Korea as symptom is, we are very much labor intensity culture. We still, we excel. We really do good. It's just labor intensity culture. In Korea, it's 노동집약적. Yeah. You don't think about the studio trainee system in entertainment. The 연습생, the trainee. They spend their, teenage years, like 5 to 10 years, always exercising this, choreographies and things like that. And they are really good at group and military performances, like 칼군무 or something like that. And ambivalence, we have this ambivalence again toward this manual labor and this manuality. And you talk about fast and 24-hour delivery, which is very much convenient in Korean society, right? But you don't talk about the delivery man who has to labor intensive to produce something and to deliver something. So, and there is a peripheral, it's not core phenomenon. The rentier capitalism is still working. And we have still tight filial familism. And then we are really good at catch-up capitalism and things like that. And then fast, pali. Yeah. but this pali culture is not just what could be passed down has to be labor intensive something. When the case in point is a mukbang. How could you enjoy mukbang? You have to eat every bit of food in front of yourself for this 3 or 1 hour, 2 hours, something like that, right? So I think that's the when you talk about approach the Korea as a symptom, you have to think about that we still linger
from the residues of what bygone days, and we are still good at labor-intensive cultures, which is very much peripheral in essence. Thank you very much. 네, 강우성 선생님, 다시 한번 굉장히 충격적인 이론적 작업을 소개해 주셨습니다. 저의 철학적 불안감은 더욱 심해지는 것 같습니다. 저희 김홍중 선생님이 다음 세션에서 저희들의 불안감을 조금 낮춰주기를 바라는 마음입니다. 김홍중 선생님도 저희가 다른 소개가 필요 없는 저희 사회 이론가시죠. 그동안 발간하신 책들의 제목을 보면 마음의 사회학, 사회학적 파상력, 은둔기계, 서바이벌리스트 모더니티, 그리고 최근에는 영화 에세이를 모은 세계에 대한 믿음을 출간하셨습니다. 보시면 제목에서 아시겠지만 발터 베냐민의 어떤 미학적 모더니티 이론에서 이제 질들리즈까지 지적 여정이 진행되고 있는 것 같습니다. 그래서 저는 좀 더 비판 이론에 천착한 사람으로서 김홍준 선생님 작업을 따라가면서 요즘은 공무도화가를 부르고 싶은 마음입니다. 니마 그 강을 건너지 마오. 들레지의 강을 건너지 마오. 포스트 휴먼의 강을 건너지 마오. 이런 마음으로 선생님의 작업을 따라가고 있습니다. 사실 저희가 이 증상과 징후로서의 한국학은 김홍중 선생님의 좀 더 거대한 사회이론 기획의 한 부분이라고 할 수 있습니다. 그래서 저희들이 특히 저희 K-퓨처 팀 이론을 중심으로 한국학을 재구성하는 작업을 하는 데 있어서 김홍중 선생님의 이론적 사회학적 상상력이 많은 영감과 도움을 주고 있습니다. 그래서 저희가 같이 공부하고 배울 수 있어서 큰 행운으로 생각을 하고 있습니다. 왜 징후학인가? 여전히 모호하다면 저희 현대한국종합연구단 말고 김홍중 선생님을 비난해 주시기 바랍니다. 그러면은 부담을 좀 드리면서 김홍중 선생님을 모시도록 하겠습니다. Yeah. Hello, everyone. Thank you very much for your overwhelming introduction of myself. As last year, as was introduced, I'm Hongjun Kim, professor in the Department of the Sociology at Seoul National University. It's a great honor to participate in this session, Korea as Symptom, which also serves as the overarching title of the whole conference. The invitation has particular resonance for me as Korea as Symptom is also the theme of the forthcoming volume of produced by K-Future team at the Center for Contemporary Korean Studies. This occasion, therefore, offers an ideal opportunity for sharing some of my reflections on the necessity, conceptual foundations, and methodological implications of a symptomatological approach to Korean studies. My presentation will proceed following those three guiding questions. Some part will be overlapping with Professor Kang's presentation, which was excellent, conceptually very rigorous, and so that is the part, what is the symptom? Second question concerns why might or why could Korean studies adopt? That's my suggestion. Let's think about it. That possibility is unheard of, because I've never heard of some scholar who studied the symptomatology of Korea. That sounds a little bizarre, but it's attractive. I don't know why. I will try my best to explain why I am thinking about that possibility. The third question is how to put into practice that approach.
Frankly speaking, I don't have any answer. I'm just asking, especially the third question, because it concerns the methodology. So there may be, prestigious scholars here who gather together to study something Korean with your own methodological background and theoretical background. So I'm just throwing that question to you guys to reflect upon that possibility. Because I'm a sociologist, so my knowledge and my experience is very limited. So yeah, that's my role. I will make it quick because it is already said. What is a symptom? Etymologically speaking, it's very interesting etymology because the Greek word symptoma is composed of falling together or something that happens together. What does that mean? It is suggestive of the coincidence. Something happened, but beside that which happened, there is something different which happened together. That is symptom, etymologically speaking. To be more precise, we can say that in the clinical context, that can be defined as an observable sign to be interpreted by the physician for the purposes of diagnosis and treatment. That's interesting. There's something invisible behind the symptom, so we need to diagnose the structure, underlying structure behind the symptom, and we should engage in the symptom with the purpose of cure. Yeah, critical intention and clinical intention, as Deleuze said in one of his title, in the title of his one of books, Critic and Clinic. I think that's the two pillars of the concept of the symptom. In Freudian psychoanalysis, I will skip that over because Professor Kang Woo-sung explained it very, excellently. Just one quote. In the introductory lectures on psychoanalysis, Freud says that symptoms are defined as a result of a conflict surrounding the satisfaction of a new type of libido. Two opposing forces are reunited in the symptom and reconciled through a compromise known as symptom formation. It means that behind the symptom, there are two opposing forces. For example, the unconscious desire or drive. I want to do something unconsciously. That's a drive. And for a symptom to emerge, there should be another counter desire or repression, and those two desires are in collision, and as a result, comes out incidentally a symptom. Then what is a symptom? It can be a dream image, a joke, a fantasy, obsessional thought, and I would argue today a girl group or their dance or a piece of drama or some statement that went viral in Korean popular culture on screen. Everything can be symptom. It depends on the observer. It is not inherent in the sign. That's the difference between the symptom and the fact. Symptom cannot be equated with the fact because a fact, it means that symptom is critical of the fact, of the positivism. Symptomatology tries to critique the positivism, including the naive positivism. A fact is a self-contained, objective, complete. On the contrary, a symptom is enigmatic. Even doctors do not know exactly what that means. They assume or they imagine and they try to examine what it is with the help of many apparatuses or examinations. So symptom appeals to the observer to do something on it. Yeah, and this explains why concept of symptom migrated from the purely medical clinic to the general world of science. Visual studies, they're talking about symptoms, philosophy, literary studies,
blah, blah, blah. And, you know, my master's thesis was on the detective novel. And in the detective novel, origin of the detective novel, Sherlock Holmes appears as a symptomatologist. He tries to listen to every derisory petty objects, while Inspector Lestrade appears as positivist. He's seeking only after the facts already established. So Sherlock Holmes wins, because in the criminal situation, there are only symptoms. There are only symptoms. Those are three pivotal figures whose works are central, as far as I'm concerned, to the development of a symptomatological approach. George D.W. Bergman, I'm very happy to bring up his name here because it's a welcome name. When I was in Paris, I followed his courses for 4 or 5 years. So I'm deeply influenced by his symptomatology already. The second one is Italian microhistorian, very famous for his proposition of a evidential paradigm. Carlos Ginzburg and Gilles Deleuze, mentioned by Professor Kang. And to make it very brief, I don't have much time to go into the details of their theories, but I can, summarize the logics they share concerning symptoms in 4 key terms: eventfulness, fragmentarity, affectivity, and relationality of care. That's my, my summarization. I will read some part because I think it's a little important in relation to my proposition to think about Korean studies in terms of symptomatology. The production of a symptom follows the logic of eventfulness. Symptoms are events. It's not predetermined. Symptom formation is invisible and its appearance is often traumatic and abrupt. A symptom erupts suddenly, arriving independently of the observer's intentions and beyond the horizon of their expectations. Second, when we analyze this eventful emergence, whether it be a cultural product and whether it be a political event, we are led to the fragmentary nature of the symptom. We are not controlling, we are not in the mature control of what happens. We are a little surprised by them. Unlike a fact, a symptom is marked by chasms, fractures, and omissions. Third, this nature of symptom leads us to its affectivity. In Bruno Latour's terms, a symptom is not so much a matter of fact as a matter of concern. We become concerned when we find out symptom, when we are confronted with the symptoms. Put differently, a symptom draws the interpreter into a relation not of detached objectivity, but of entanglement, affective entanglement. In short, a symptom is inherently captivating. Fourth, the relationality of care, because that is natural, because to engage your symptom is to adopt, in a sense, a clinical stance. I want to do something, because there is a pathology, in good sense or in bad sense. To care for a symptom is not only to decipher it, but also to respond to the social, historical, and affective forces that have shaped it. Then, why that we know that is a symptomatology, there's tradition, there are theories, but why in Korean studies? I think it's not specializing Korea compared to other countries. Every countries are passing through a hard times, a deep transformation of culture, politics, etc. But I think there's one specificity of Korean society in terms of time. It is very compressed. So when the modernization is compressed, we are given a very specific situation where we find out on the daily basis many symptoms. Unfamiliar and thought-provoking phenomena proliferate. They don't stop to proliferate across political, economic, religious, cultural areas.
As you can see in the images on the slide, Korea has experienced dramatic political turbulence since the sudden declaration of martial law by former President Yoon Suk-yeol, followed by the rise of new right-wing politics and extreme religious movements. It happened in Europe, in America, in Japan already. But in Korea, it was a little sudden. In contrast, women of the MZ generation, men of the MZ generation, I don't know. No comment. But women, surely women of the MZ generation have emerged as new subjects of pro-democracy struggle, staging light stick protests and militant demonstrations at Namtaeryong, among other places. Culturally speaking, we are witnessing a wide range of products, right, that have achieved global acclaim under the name of K-culture, including literature, as evidenced by Hangang's winning of the Nobel Prize, alongside K-pop, etc., etc. Yet, if we return our eyes to the darker, more pathological side of Korean society, we encounter, for example, persistently high suicide rates, strikingly low fertility rate. Is salvific or is problematic? I'm not sure. But anyway, increasing inequalities, regional extinction, unbearably competitive social atmosphere. That's really unbearable in Korea. Unbridled capitalistic drive of everything. Nobody critiques capitalism in Korea. Nobody is speaking of Marx. Yeah, I'm really, surprised by that sudden change of intellectual or academic atmosphere. Irrationally exacerbated meritocracy combined with neoliberal ethos. Yeah, blatant indifference to ecological crisis. I think the whole society, the whole Korean society is a grand Squid Game arena. Pervasive survivalism. That is also Korea. Yeah. So I'm confused as a sociologist. Although I'm a sociologist, I'm tasked with studying the Korean society, but I don't know how to answer those questions. What is Koreanness today? Why is Korean society undergoing such rapid transformation? Am I exaggerating or not? I'm not sure. Toward what horizon is it moving? And finally, the question that I want to know the answer to is contemporary Korea to be regarded as a viable alternative or just a negative case of accelerated and uneven modernization? To answer those questions, I need symptomatology. I need details. I need the montage of a lot of interesting symptoms. I should read them. Before I read them, I cannot say anything about Korean society, right? Then how to practice? Yeah, symptomatology, logos, voice, the language. So it's basically a discipline art of listening to the voice of symptoms. It's very simple. But how to listen to the voice of the symptoms? Because symptoms are not humans, right? We should encounter with them. Then how to encounter with symptoms? As the symptoms are eventful, right? We need chances. We need opportunities. In this regard, foreign observers provide particularly illuminating insights. That's my idea. What Koreans take for granted for their eyes, for their, old-fashioned eyes or custom eyes may appear to outsiders as fascinating, even incomprehensible. And that's the point where the study starts, right? What registers merely as fact for Koreans may more easily disclose itself, turn itself into symptom to outsiders. That outsiders need not be strangers or, I don't know. That's a very conceptual category. So to practice symptomatology is to adopt the vantage point of the outsider, become outsider. But how? I don't have the correct answer. Just one illustration or example, Kim Soo-young. Kim Soo-young is a very famous Korean poet. And he wrote a poem in 1964.
And I will read that poem. I like that poem. So I've been, I've been enthralled by that poem for a long time. I'm dating Mrs. Isabella Bird. She's a member of the Royal Geographical Society in Britain. Yeah. She saw the dramatic scenes of Seoul in which all men vanish. Joseon Dynasty. She visited Joseon Dynasty at the end of the 19th century, and after she left a very vivid travelogue. And he read it those times, and he was impressed by, the content of the travelogue, and he's writing, blah, blah, blah. The gloomy era, nevertheless, is like paradise for me. It's an irony. Since I got to know Mrs. Bird Bishop, the rotten Korea no longer bothers my mind. To the contrary, it arouses appreciation in me. No matter how filthy it may be, history is always okay. No matter how dirty it may be, the mud is always okay. As long as I have memories that ring more loudly than a brass rice bowl, human beings are eternal, and so is love. While I'm dating Mrs. Bishop, I don't give a shit about, excuse my language, yeah, it's him, about progressionists or socialists, even reunification with North Korea and neutrality, political neutrality in international situations. And I think nothing but goddamn crap. Secrecy, profoundness, learning, convention should go to the police station. But yeah, those things, those symptoms he discovered. But chamber pots, wholesale woven headband, smoking pipes, sizzling shops, furniture stores, gurige pharmacy, temples, leather store, nothing. Very small, fragmentary things of Korean, what cannot become a tradition, right? Pock-marked people, one-eyed women who cannot give birth, ignorant people. I like all those innumerable reactionaries. Kim Jong thought himself a very progressist, but he is turning, he is turning to the other side of the logic. In order to put my feet on this land, even blah, 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 the gigantic root that I planted in my. What does that mean? That woman is, Isabella Bird Bishop, and in the 1950s, Kim was, his eyes was haunted by the colonialism. He could not see the Korea. He tried to find out the grand traditions like Buddhism, Confucianism, but there was nothing. Because in 1950s, Korea was devastated by the war and atrocious colonization. People were struggling against the poverty and misery, and the democracy was bent to serve only the powerful, right? But in this poem, he rediscovers the potential of Korean tradition, not in monumental heritages, but in trivial remnants. What happened? Something happened. There's April 19 revolution. He was there. So he changed it, right? His eyes were dispossessed from a certain gazing way. Yeah, half Japanese, half French, half German. So he came to see the Korea, gaze upon the Korea as it is, but relatively speaking, right? So I'm focusing on that moment. That moment can be said to be a encounter par excellence with the symptoms. Even for Koreans, we need symptomatological moments to see Korea, right? That's my unfinished story. So the last part I will read and I will finish my presentation. In this way, Kim encountered the symptoms, fragments of Koreanness refracted first through the gaze of the outsider. He's borrowing the eyes of a British woman and then reappropriated by Kim. In their recognition lies a reconfigured vision of the society into which he was born. To locate meaning in the overlooked, those are symptoms. To interpret the fragmentary and the peripheral, this precisely is the work of symptomatology. Thank you so much.
김홍중 선생님 감사합니다. 네, 아까 제가 공무도화가를 얘기했지만 김홍중 선생님 꼭 그런 광인이라는 뜻은 아니었습니다. 사소한 것들에 대한 마이크로 히스토리부터 그러한 작은 것들이 어떻게 그 사회의 징후로서 나타나는지에 대해서 말씀을 잘 해주셨습니다. 감사합니다. 바로 저희 두 분 선생님의 그 디스커센트 세션으로 넘어갈 텐데요. 지금 말씀하신 이 부분들에 대한 어떤 직접적인 토론이라기보다는 두 분 선생님이 갖고 계신 한국학과 징후에 대한 그동안의 생각들을 같이 듣는 자리가 되도록 하겠습니다. 연문과와 비교문학 협동과정에 계신 신영철 선생님을 소개하게 돼서 기쁜데요. 전공 분야는 한국시고 한국 모더니즘 시의 정치학을 연구하고 계십니다. 여러 그 저서들을 저희들이 생각하면 사실 한국 현장 비평의 징후를 알 수 있다라고 생각을 하는데요. 예를 들면 몰락의 에티카, 정확한 사랑의 실험, 느낌의 공동체, 슬픔을 공부하는 슬픔, 인생의 역사까지 저희가 많은 문학의 징후성을 그 저서의 제목에서부터 알 수 있습니다. 한 가지 제가 짚고 넘어가고 싶은 거는 최근 당대 문학 비평 현장 비평을 하시는 신영철 선생님이 최근 김혜란 작가를 사회학자로 호명하셨습니다. 그래서 저희 사회학자들이 앞으로 어떻게 글을 써야 할지 존재론적 질문을 던져주셨습니다. 그런 억하심정을 좀 말씀드리면서 한국문학과 한국학에 대한 사유를 청해 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 반갑습니다. 신영철입니다. 앞에 두 분 선생님이 너무 밀도 높은 얘기들을 많이 이미 펼쳐 놓으셔가지고 그걸 음미하실 시간과 에너지도 지금 부족하실 텐데 제가 또 말을 보태려고 하니까 좀 죄송스럽기도 하고 그런데요. 앞에 두 분 선생님의 말씀에 제가 논평을 하거나 뭐랄까요, 말 그대로 다른 의견을 말씀드리면서 토론을 하거나 그런 것보다는 제가 이 심텀이라는 개념과 관련해서 평소에 가지고 있었던 뭐 고민거리라고 할까? 그런 거를 좀 말씀드려보면 어떨까 싶어요. 왜냐하면 문학 전공자들은 아까도 잠깐 나왔습니다만 symptomatic reading이라는 개념에 익숙하고 그 개념이 뭐랄까 좀 이렇게 속화된, 그러니까 vulgarized 된 버전으로 많이들 하고 있어요. 그 작업을 저도 하고 있고 뭐 지도도 하고 있고 그런데 하면서도 이게 과연 맞는 것인가? 심텀이라는 개념에 충실히 부합하는 작업인가? 이런 혼란을 좀 느낀 적이 있었는데 그 얘기를 좀 드려볼까 합니다. 먼저 심텀이라는 개념의 한국어 번역어가 두 개가 있습니다. 아까 강우성 선생님도 미리 이렇게 보여주셨는데요. 하나는 증상이라는 단어고 하나는 징후라는 단어입니다. 둘 다 심텀인데 번역은 두 가지로 합니다. 근데 이 증상이라고 할 때는 뭐 그냥 disease symptom입니다. 그래서 근데 이거 의학적 증상인데 이건 뭐죠? 과거의 어떤 사건을 통해서 사건에 의해서 그게 어떤 과정을 통해서 현재 발현되는 것이잖아요. 그러니까 증상이라고 번역할 때, 즉 디지즈 심텀은 과거와 관련되어 있는 것입니다. 근데 한국어로 징후라고 번역을 하면은 뉘앙스가 조금 달라져요. 한국어 사용자들은 다 느끼는데 징후라고 하면은 미래에 대한 겁니다. 그러니까 영어로식으로 표현하면은 a sign of things to come 이렇게 표현할 수 있는 어떤 것입니다. 뭐 전조라는 말도 쓰고요, 한자어로. 이게 저는 이 심텀이라는 말 속에 있는 뭐 내재적 긴장이라고 할까? inherent tension 그거를 반영하고 있는 두 개의 번역어 같아요. 그래서 한국어 사용자들은 심텀이라고 하면은 하나는
과거로부터 오는 메시지를 듣는 기분이고, 징후라고 번역을 하면은 미래로부터 오는 메시지를 듣는 그런 기분입니다. 근데 심텀이라는 개념이 이 둘 사이에 있는 것 같아요. 그래서 언제나 저는 심텀이라는 개념을 증상이라고 번역할 때도 있고 징후라고 할 때도 있는데, 언제나 과거로부터 오는 메시지와 미래로부터 오는 메시지 사이에서 혼란을 느끼는 뭐 그런 기분입니다. 공교롭게도 강호성 선생님하고 김홍중 선생님이 미리 오늘 아까 발표하신 내용의 앱스트랙트를 한국어로 쓰셔서 보내주셨는데, 김홍중 선생님은 심텀을 징후라고 번역을 하셨어요. 그리고 강호성 선생님은 증상이라고 써서 보내주셨습니다. 그래서 이걸 보고 제가 참 흥미롭다라고 느낀 게 뭐냐면, 인문학자시고 사회과학자시잖아요. 좀 과감하게 비교를 해본다면, 인문학자들은 왜 과거로부터 무슨 일이 생겨가지고 지금 우리가 됐는가를 설명하고 싶어 하는 것 같아요. 그 아이덴티티에 대한 질문을 하려고 하는 것 같고, 그래서 해석해서 규정하고 싶어 하는 그런 욕망이 있는 것 같고, 상대적으로 사회학자들은 뭔가 변해가는 것에 대한 관심, 그래서 앞으로 어떻게 변할 것이고 거기에 어떻게 대응해야 될 것인가, 이런 문제에 더 관심이 있으신 게 아닐까. 그래서 거의 무의식 중에 한 분은 사회과학자는 징후라고 하시고 인문학자는 증상이라고 하신 게 아닐까라고 한번 생각을 해봤습니다. 또 한 가지는 증상과 징후라는 이 번역어 사이에 또 하나의 긴장은 뭐냐면 인과성, 코젤리티에 대한 것인데요. 의학적으로도 증상과 징후는 한국어에서 좀 뉘앙스가 다릅니다. 어떻게 다르냐면은 그 정신의학에서, 그러니까 우리가 병원 가서 진단받는 그 정신의학자분들은 징후라고 번역해야 될 그런 뜻으로 심텀 개념을 사용하십니다. 그러니까 이 경우에 더 적합한 번역은 영어는 사인에 가깝겠죠. 그러니까 뭐냐면 이렇게 청진기를 딱 대면 탁한 소리가 들린다. 그러면은 간에 문제가 있다. 이렇게 생각하는 거. 그리고 뭐 이렇게 문진이라고 하죠. 질문에 대해서 환자가 이렇게 답을 하면은 그 답을 보고 이 사람은 어떤 상태다 이렇게 판정을 내리고 하는 그런 방식으로 심텀 개념을 생각하십니다. 점점 더 그렇게 돼가고 있습니다. 그래서 정신의학 하시는 분들한테 심텀은 매우 객관적인 영역이고요. 뭐냐면 누가 검사를 해도 같은 결과가 나올 수 있는 어떤 것이라고 상정을 하십니다. 그리고 원인과 결과 사이에 일치가 있습니다. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 탁한 소리가 들리니까 결과가 그거니까 원인은 간의 문제, 이런 식으로 딱 조화를 이루는 것이죠. 근데 정신분석학 쪽에서는 그런 객관적인 의미로 심텀을 생각하지 않죠. 상대적으로 주관적인 의미를 생각합니다. 그래서 원인과 결과가 기본적으로 불일치한다고 생각해요. 지금 이 사람이 어떤 공포증이 있다라고 하면은 거기에 대해서 우리가 흔히 상정할 수 있는 원인이 딱 부합하는 원인이 있느냐? 아니라는 거죠. 전혀 예측할 수 없는 어떤 원인에 의해서 이런 결과가 나온다라고 상정하고 접근을 해 들어가는 것이죠. 그래서 기본적으로 원인과 결과의 불일치가 있고, 그 불일치의 핵심에는 주체가 자신의 증상과 어떤 관계를 맺고 있기 때문에 당연히 이건 주관적인 영역이 될 수밖에 없죠. 각자가 자신의 증상과 맺는 관계가 다르니까 그거에 따라서 의미가 발생하는 겁니다. 그 관계를 다른 말로 억압이라고 하는 것이잖아요. 그래서 이 독특한 관계가 뭐냐? 주체와 자신의 증상 사이의 독특한 관계가 뭐냐? 이건 해석의 대상이고, 그게 해석이 완료가 되면 증상이 해소가 된다. 이게 이제 고전적인 정신분석학의 발상이잖아요. 근데 아까 강호성 쌤도 말씀하셨지만 락강 얘기하셨습니다만, 후기 락강으로 가면은 프로이트식으로 그렇게 증상은 해석되는 순간 해소된다. 그러니까 주체가 자신의 증상과 자기가 어떤 관계를 맺고 있는지를 스스로 알게 되면
사라진다라는 것을 더 이상 받아들이지 않습니다. 알려줘도 증상이 해소되지 않는 경우가 많고 그 경우에는 주체는 자신의 증상을 즐긴다. 포기하지 않고 계속 즐긴다. 그러니까 이 경우는 해석의 문제가 아닌 게 돼버리는 것이죠. 뭐 그런 얘기까지 합니다. 아무튼 그렇기 때문에 이 심텀을 증상이나 혹은 징후로 번역할 때 한국어 사용자들은 이게 징후로 번역할 때 생기는 그 객관성의 영역을 우리가 다루는 것인지 아니면은 주관성의 영역을 다루는 것인지 사이에서 긴장을 할 수밖에 없습니다. 그래서 이 번역어의 문제를 곱씹다 보면은 아주 구체적인 질문들이 발생을 합니다. 그게 어떤 거냐면 한 두 가지 정도가 있는데요. 첫 번째는 심텀의 인식론이라고 할 수 있는 그런 문제입니다. 뭐냐면 우리가 무언가를 심텀이라고 할 때 우리가 뭘 할 수 있는가의 문제입니다. 인과성이 불투명한 어떤 것을 뚫고 들어가가지고 뭔가를 알아내는 것이 우리가 정말 하고 있는 일인지, 그러니까 주관성의 영역, 그 복잡한 영역을 파고 들어가고 있는 것인지, 아니면 객관성의 영역, 그냥 딱 갖다 대면, 한국식으로 표현하면 딱 대면 딱 나오는 어떤 영역에 대한 얘기를 하고 있는 것인지, 그러니까 징후라고 번역할 때 그 뉘앙스죠. 그러니까 진단 기준에 따라서 감별 진단을 하듯이 무언가를 딱 알 수 있다고 생각하면서 이걸 심텀이라고 부르는 것인지, 그 문제입니다. 근데 이것도 매우 혼란스럽습니다. 이를테면 뭐 이런 표현을 많이 쓰거든요. 한국 사회에서 이런 일이 벌어지는 것은 신자유주의의 징후다. 혹은 뭐 파시즘의 징후다. 뭐 이런 식으로 말해요. 아주 흔히 하는 그런 표현 방식입니다. 그러면 이거는 그냥 마치 청진기를 딱 대면은 누가 대도 같은 결과가 나오는 어떤 것을 다루는 것 같은 뉘앙스를 풍기잖아요. 근데 과연 그게 진정한 증상에 대한 인식론이라고 할 수 있을까? 이런 의문이 생기지 않을 수가 없습니다. 또 한 가지는 당연히 이제 무엇을 알 수 있는가라는 질문을 던지면서 딸려 나오는 것인데 누가 알 수 있지? 이 문제가 또 나옵니다. 그러니까 심텀 인식의 자격 문제, 퀄리피케이션의 문제가 나옵니다. 우리는, 그러니까 우리라 하면 학자들인데 우리는 어떻게 해서 다른 사람들로부터 우리를 분리해낼 수가 있지? 그래서 저 사람들의 증상이라고 말할 수가 있지? 아까도 나왔습니다만 브리노 라투르 같은 분이 되게 신랄하게 사회학자들을 비꼬면서 그런 말씀을 하시잖아요. 그래서 나는 알 수 있다 그거를 뭔가 깊은 곳을 들여다볼 수 있고 아까 계속 우리가 underlying structure 이런 표현을 썼습니다만 그 깊은 곳을 우리는 알 수 있다라고 하는 그 일종의 뭐랄까 나르시시즘이라고 할까 혹은 깊이에 대한 환영이라고 할까 illusion of depth 같은 그런 게 있는 건 아닐까라는 생각도 계속 하게 됩니다. 그래서 제가 지금 주절주절 말씀드린 것들이 뭐냐면 symptomatic reading이라는 표현을 쓰고 심텀을 해석한다, 읽는다라는 생각을 하면서 늘 연구를 하지만 증상과 징후라는 두 가지 번역어 사이에서 어떤 맨날 혼란을 느끼고 자주 그리고 내가 과연 뭘 알 수 있지? 그걸 알 수 있는 자격이 나한테 있는 걸까? 이런 고민들이 늘 따라다녀서 그래서 오늘 두 분 선생님이 발표를 하신 김에 한번 이런 고민을 혹시들 갖고 계시지 않을까 싶어서 말씀드려봤습니다. 제가 시간이 좀 더 있으면 제가 생각하는 한국 사회의 증상에 대해서 혹은 징후에 대해서도 간단하게 말씀을 드려볼까 했는데 그건 나중 기회로 미루겠습니다. 맞습니다. 네, 그 주제는 내년도에 저희가 주제 발제로 듣도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 자원해 주셔서. 네, 다음 저희 홍석경 선생님의 코멘트를 듣도록 하겠습니다. 언론정보학과에 계시고요. 현재 한류연구소 소장님으로 계십니다. BTS 길 위에서의 저자신데 국제적으로 여러 언어로 번역돼서 베스트셀러의 저자이시기도 합니다. 그래서 한류 연구의 중심이시기도 하고 또 문화 연구로서의 한류학 또는 한국학으로서의 한류학을 계속 세련화하고 방법론적으로 발전시키는 학자라고 저희들이
말할 수 있겠습니다. 그러면 이런 측면에서 선생님의 문제의식을 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 지금 우리가 이틀 동안 풀타임 아침부터 저녁까지 어디에서 김이 나는 토론을 많이 했고 한류 팀은 그 전에 프리컨퍼런스로 박사과정 학생들하고 워크숍을 하루를 더 했어요. 자, 이 시간쯤 해가지고 이런 랜선티를 가진 클로징을 갖다 붙이는 거 조금 반칙 아닙니까? 그리고 사실 저는 와서 저 토론해 주세요 하셨을 때 굉장히 간단하게 그 투데이 컨퍼런스를 보고 느낀 거 그리고 제기되는 문제들이 무언가를 좀 그냥 조금 보통 하는 이 클로징이 그렇잖아요. 좀 모아가지고 우리 앞으로 이렇게 얘기 좀 잘해보자라든지 이게 조금 모자랐다 이런 얘기하는 장소라고 생각을 하고 그러죠 했는데 자 이게 지금 오늘 그 넘지 않은 강의 여러 번 넘어가고 하는 복잡한 얘기들이 나왔습니다. 그래서 저는 사실은 뭔가 좀 써와야 되지 않을까 해서 아까부터 계속 뭔가 노력을 했는데 그게 거의 좀 불가능한 것 같고요. 제가 두 분 그리고 지금 신영철 선생님 말씀하실 저도 이제 동의하는 부분들이 좀 있었는데 미리 말씀해 주셔서 그 부분은 패스하고요. 한류 연구를 한다는 것이 지금 말씀하신 증상학으로서의 심토마톨로지로서의 코리안 스터디즈와 무슨 관계가 있나라는 생각을 끊임없이 하게 됐습니다. 지금 말씀하시는 걸 좀 둥글려서 이해한다면은 한국을 징후로 본다는 것은 한국에서 벌어지는 또는 한국으로 인해 벌어지는 여러 현상을 통해서 세계의 현재와 드브니르 비커밍에 대해서 알 수 있다라고 말씀하시는 이게 프로포지션이라고 저는 이제 이해를 했어요. 징후를 보느냐 증상으로 보느냐에 따라서 과거로 열리고 미래로 열리고 하는 그런 부분 정확하게 지적을 해주셨고요. 이제 저는 징후학이란 얘기를 징후 또는 증상학, 심토메톨로지를 들었을 때 아무래도 이것의 과거가 정신분석학적인 기원을 가지고 있는 용어이고 디자이어라든지 굉장히 어떻게 보면 서구 유럽의 특정한 환경에서 태어난 여러 가지 이론들이 저도 이제 물론 프랑스에서 가르치다가 왔지만 들이 동아시아에 과연 맞는가에 대해서 늘 이제 의문을 좀 갖고 있었던 사람으로서 야 지금 안 그래도 한국의 출산율 저하에다가 막 아픈 사회 같잖아요. 여기에 증상학이라는 말을 붙이니까 조금 트라우마틱하다. 이런 이제 개인적인 느낌이 좀 들었고요. 저는 사실은 이제 굳이 그 서구 의론으로서 저의 방법론을 설명한다면 저는 훨씬 푸코주의에 가깝습니다. 그래서 저는 그게 꼭 담론을 넘어서서 일종의 현대 사회의 고고학을 하는 거다. 우리가 이렇게 생각을 하면서 학생들한테도 그렇게 많이 가르쳤습니다. 그래서 예를 들어 제가 BTS 연구할 때 BTS 책 아까 말씀하셨으니까 사실 BTS 책보다 제의 프로포지션이 제일 많은 책은 2013년에 나온 세계화와 디지털 문화 시대의 한류인데 BTS가 워낙 유명하다 보니까 뒤에 있는 이 모노그래프가 훨씬 더 사람들이 이제 즐겨 보시더라고요. 근데 이 책의 앞부분에 그렇게 썼습니다. BTS를 연구하기 위해서 사람들이 물어봐요. BTS 만나봤어요? 그런데 만나볼 이유가 없어요. 왜냐하면 BTS 현상에 대한 연구이기 때문에 제가 거기에 어떻게 표현을 했냐면은 물이 막 흘러가고 있는데 우리는 그 물의 속도나 이렇게 보고 있으면 어지럽고 그 안에 뭐가 들어있는지 물의 흐름 속도 질에 대해서 아무것도 알 수 없어요. 그러나 물이 그 한가운데 어떤 돌멩이 또는 그러니까 돌멩이가 놓여 있다고 생각해 봅시다. 흐르는 물에 섬일 수도 있고 돌멩이가 더 이제 우리가 이미지네이션 하기가 쉽죠. 산에서 내려오는 맑은 물, 그러니까 물이 막 이제 세게 가는데 돌이 있으면 우리는 그때 물의 속력, 질감 이런 것들을 알 수 있습니다. 그게 물의 파동을 일으키고 물을 비켜가는 물의 흐름의 속도를 우리가 여러 가지로 알 수 있고요. 그러니까 뭐 돌이 깎이기도 하고 여러 가지가 있겠죠. 저는 이제 학생들한테 설명하기 위해서도 이제 그 비유를 쓰지만 이제 푸코의 이벤트 개념을 많이 사용을 합니다. 그래서 우리한테 연구될 대상을 어떻게 고르는가. 어느 순간 대중문화의 바닷속에서 어떤 것이 연구할 만한 가치가 있는 대상으로 구성되는가를 설명할 때 굉장히 푸코적인 설명을 해왔습니다. 그리고 그 비유로 제일 좋은 게 제가 이제 BTS 이거는 이제 대중적인 책이니까 그렇게 썼던 기억이 납니다. 그래서 BTS라는 돌멩이를 통해서 이렇게 서 있는 걸 통해서 지금 세계가 어떻게 가고 있길래 여기 이렇게 물결이 이렇게 일어나고
이렇게 시끌시끌한가, BTS라는 현상이 이런 시끄러움을 가져오는가에 대한 연구를 이 책은 하겠다 이렇게 생각했던 기억이 납니다. 그래서 그럼 한류 현상은 한국학과 무슨 관계가 있지? 이제 생각을 다시 처음에 했던, 제가 어떻게 접근하는지를 말씀드렸기 때문에 그래서 조금 더 얘기를 하자면 이벤트를 어떻게 연구하는가, 이건 좀 또 다른, 잘못하면 또 강을 건너니까 그거는 하지 않기로 하고, 자, 한류 연구라는 것이 뭘 연구하는 것인가? 한국학이랑 무슨 관계가 있을까요? 한류 연구라는 것이 만들어진, 한류 연구는 그 자체로는 한국의 대중문화가 전 세계에서 어떤 특별한 이제 popular이죠. 인기가 있으면서 어떤 일들이 벌어지고 있는가를 연구하고 있습니다. 그게 이제 과연 우리에게 그렇다면 한국학과 관련해서 한국에 대해서 무엇을 알려주는가를 질문할 수밖에 없겠죠. 그리고 실제 이제 한류 연구라고 하면서 지금 실제 진행되고 있는 연구는 지금 방금 말씀드린 한국 대중문화의 한국 밖에서의 임팩트, 이거 리조넌스라고 하는 게 더 좋을 것 같습니다. 여러 가지 꼭 좋은 효과만 있는 건 아니기 때문에 리조넌스에 대한 연구인 동시에, 그러면 그 리조넌스를 가져온 한국의 한류 창의 산업이라고 요즘 부르죠. 문화 산업이 과연 어떻게 생겨 먹었길래 무엇을 또 어떤 것들을 생산하고 있는지, 이 두 가지 연구를 하고 있는 것을 우리가 한류 연구라고 러프하게 묶어서 얘기할 수 있습니다. 그래서 이 안에서는 커다랗게 두 가지가 연구할 만한 대상이 되고 있습니다. 반복되는 것, 계속해서 나오는 것. 우리가 서사 연구도 사실 그런 쪽에 가깝습니다. 한국식 서사라는 것이 뭐지? 서르다는 모습을 갖고 있지만 같은 것이 계속 반복되고 있습니다. 드라마도 마찬가지예요. 한국이 제일 잘 만든 로맨틱 코미디를 연구하다 보면은 똑같은 얘기를 25년 동안 계속하고 있는데 또 재미있어서 또 봐요. 자, 이게 하나의 사건이 되는 건데, 반복이 있으면서도 또다시 제가 플러스 유니크니스 얘기를 말씀을 동시에 드린 겁니다. 아주 반복적인 것들로 이루어진 것이 사실은 대중문화인데, 그것이 어느 순간 굉장히 유니크니스를 띠게 됐을 때 우리는 이게 사건으로 돌발을 합니다. K-pop 데몬 헌터스도 그렇고 오징어 게임도 그런 사례일 거고, 사실은 이건 전 세계 한류 입장에서는 이제 세계적인 임팩트가 크니까 이것들을 차례로 잡지만, 한국 내부에서 사실은 더 저는 장기적으로 봤을 때는 더 유미한 것들이 한국이 글로벌 OTT 도래 이전에 만들어낸 여러 가지 서사들이 정말 한국에 대해서 증상학적으로 유의미하다는 생각을 많이 갖고 있는데, 이 두 가지를 다 같이 연구하고 있습니다. 그래서 제가 제 생각을 두서없이 말씀드렸는데, 질문을 굳이 드리자면은, 자, 그러면 징후학 속에서 지금 프로포즈 해주신 심토메톨로지 속에서 그럼 지식은 이란 건 무엇인가? 무엇에 대한 지식인 건가? 징후학을 통해서 생산되는 것은 지식으로서 어떤 자격을 지니는 것인가? 다시 말해서 이 지식은 다른 사회를 설명할 자격을 부여받는 것인가? 그래서 사실은 징후학 또는 증상학을 하시려면 저는 우리가 사상체질학이 같이 가야 될 것 같아요. 한국이라는 사회니까 이 징후가 이 병증 또는 어떤 이유에서 이런 발현이 있었지만, 다른 사회에서 다른 컨스트럭트 속에서는 다른 형식으로 돌아갈 것이다. 그래서 사상체질학이 같이 가야 되는, 사회에 대한 사상체질학이 같이 가야 되는 거 아닌가 하는 생각을 했고요. 제가 질문이라고 또 해놓은 게 있는데 잊어먹었는데, 이게 제일 큰 질문일 것 같습니다. 그래서 말씀드리다 보니까 어떻게 보면 한류 연구라는 것은 세계 속에 한국에 대한 지식을 사실은 우리에게 생산을 해주고, 어떻게 보면 한국학의 그래서 피부 같은 것이다. 세계와 한국에 대한 지식이 만나는 피부 정도의 역할을 우리가 하고 있는 것이 아닐까, 그렇게 생각해 봅니다. 질문 드렸습니다. 네, 감사합니다. 사상체질학의 강 건너는 제안 받고, 간단히 그 두 분 발제자의 한번 답변을 들어보도록 하겠습니다. 원하시는데. 네, 신 선생님
말씀은 이제 그게 꼭 한국어의 번역의 문제만은 아닌 것 같아요. 그러니까 증상과 징후라고 영어에서는 뭐 Symptom이라고도 쓰고 또 징후의 경우에는 Sign이라고도 쓰는데 뭐 이제 저는 그게 징후적인 것 같긴 합니다. 제가 증상론이라고 썼고요. 예, 선생님은 징후라고 계속 하셨는데 정확하게 표현하자면 증상에 대한 징후적 독해라고 할 수 있습니다. 그러니까 이게 다른 게 아닌 것 같고요. 제가 예술을 거론했던 이유도 그렇습니다. 그러니까 제가 증상론, 심토메톨로지를 증상학이라고 안 하고 증상론이라고 했던 이유는 증상이 무엇인가에 관한 이론적인 논의가 필요하다는 거죠. 왜 필요하냐면 어떻게 읽을 것인가, 그 사인들을, 그걸 사인으로 읽을 수도 있고 심텀으로 읽을 수 있는데 어떤 개념으로 심텀을 보고 그것을 읽어내는가, 이게 징후적 독해라고 생각을 해요. 그러니까 이게 이제 알티세가 주로 했던 일이죠. 그러니까 꼭 과거에 있는 거를 뭐 이렇게 혹은 뭐 미래에 있는 거를 이렇게 하는 그런 거라기보다 약간 종합적인 행위다라는 생각을 듭니다. 그러니까 증상이 무엇인가에 대한 이론이 있어야겠죠. 제가 장황하게 소개를 했던 것이고요. 저는 만약에 한국이라는 어떤 대상을 증후적으로 독해를 한다면 그때 필요한 증상 개념은 구조의 발현 혹은 언캐니한 어떤 것의 발현이라고 읽어야 되지 않을까라고 생각을 한 것이고, 그것이 하나의 예로 한국 사회가 가지고 있는 어떤 노동 집약적인 레이버 인텐시브한 어떤 문화와 우리의 뭐 장점과 단점이 다 연관되어 있다고 보는 거고요. 그게 제가 드리고 싶은 말씀이고요. 홍석현 선생님 말씀에 대해서는 조금 저는 그걸 좀 이렇게 정리를 좀 해야 될 것 같은데, 그러니까 코리아 as symptom과 한류 symptom은 또 다른 것 같아요. 아까 지금 말씀드린 것처럼 코리아를 심텀으로 보는 징후적 독해와 한류를 심텀으로 보는 징후적 독해는 같을 수가 없죠. 그러니까 이제 한류라고 하는 것은 코리아를 해석하는, 증상으로 해석하는 어떤 특정한 기표나 특정한 어떤 현상이 되는 거라고 생각하거든요. 그러니까 증상이 되는 것은 어떤 현상이 징후적 독해의 대상이 될 만한 가치가 있는가가 드러나야만 하는 것이죠. 아무 것이나 다 증상이 되는 것은 아니고 다양한 현상들 중에 어떤 것이 증상의 위치로 해석되고 사후적으로 고양되고 이런 이제 과정을 거친다는 얘기입니다. 그걸 하는 사람이 바로 분석자고요. 그 분석자가 어떻게 어떤 자의식을 가지고 보느냐, 어떻게 형성되느냐, 어떻게 객관성을 가질 수 있느냐는 사회과학적인 질문이라고 저는 생각을 하고, 그거는 작가가 글을 쓰듯 예술가가 예술 작품을 만들듯 해야 되는 어떤 것이라고 할 수 있다라는 것입니다. 그러니까 작가가 작품을 써낸다고 하는 것은 자신이 다루고자 하는 어떤 것을 하나의 증상으로 보는 것이고, 그 증상에 입각해서 증후적인 독해를 한 어떤 결과를 작품으로 써낸 것이다라는 식으로 이제 이해할 수도 있다는 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 지금 뭐 시간이 많이 돼서 사실 좀 더 많은 시간이 있었으면 좋겠지만 짧게 사실 이제 징후학을 이렇게 던진 건데요. 선생님들께 한번 생각해보자 우리가 던진 건데 약간 뭐 하다 보니까 약간 신앙 고백 같은 얘기를 하지 않을 수 없을 것 같은 게 사회학자로서 한국 사회를 연구하는 게 이제 당연하다고 생각한 세대예요. 저보다 이제 조금 어린 세대들은 글로벌하게 연구를 하는데 저는 이제 저희 외교학과의 최정훈 선생님이라고 제가 굉장히 존경하는 선생님 계신데, 최정훈 선생님의 글에 이런 게 나와요. 한국의 사회학자는 한국의 개 짖는 소리를 읽을 수 있어야 된다, 이런 표절이 나와요. 구한말에 식민지가 오기 전에 개들이 굉장히 불안하게 짖었대요. 그걸 이제 여성들은 알았대요. 왜냐하면 뭐 모르겠습니다, 왜 그런지. 근데 하여간 그런 어떤
센서빌리티 같은 것을 저는 이제 약간 강박적으로 갖고 있어요. 한국의 사회학자니까. 근데 이게 이상한 게 갖고 있었다고 생각했는데 지금 돌아보면 30대, 40대 지금보다 젊었을 때 제가 했던 많은 작업들은 저한테 50년대 김수영 같았던 느낌이 있어요. 우리가 서구 유럽에 비해서 뒤처졌지. 이건 우리가 항상 뒤처져 있잖아. 이래서 사실은 최근 한 10년 동안 한국의 위상 변화가 저한테는 굉장히 충격적인 것이었어요. 지금도 마찬가지고. 한국에서는 이렇게 생각하는 사람들 되게 이제 꼰대라고 부르는데 저는 이제 꼰대 세대니까. 그래서 최근에 비로소 한국 연구라는 것과 소시올로지라는 것을 정말 깊게 고민하게 된 것 같아요. 이제 그때 아마 제가 갖게 된 그 말 자체가 중요한 건 아니고 화두가 저 심텀인데 짧게만 말씀드리면 저한테 심텀은 어떤 것 같이 느껴지냐면 unknowing에 가까운 것 같아요. knowledge라기보다는 일종의 unknowing 프로세스를 methodologically 우리가 reflect 할 수 있는 것인가. 이제 저는 예전에 이제 파상이라는 단어를 그러니까 썼는데 image destroying power라는 이제 한자 조어로 우리가 갖고 있던 것을 이렇게 잃어버리는 틀과 프레임을 잃어버리는 체험을 통해서 knowledge를 바로 만드는 게 아니라 knowledge를 만들 수 있는 어떤 조건을 먼저 만드는 거죠. 그런 게 지금 코리아를 우리가 특히 사회과학은 이런 게 좀 약한 게 20세기 내내 굉장히 실증주의적이었잖아요. 통계적인 지식을 바탕으로 해서 이제 보는 관점이 강하니까 아마 인문학자들은 이미 그렇게 하고 계실 거고요. 저희가 이제 좀 뒤늦게 좀 늦게 철이 들어가지고 하는 말씀이라고 이해를 해주시면서 좀 너그럽게 받아주시면 어떨까 싶습니다. 네. 네, 감사합니다. 제가 인문학과 사회과학의 상호작용에 대해서 얘기했지만 또한 그 이외의 분과에서도 한국학에 대한 구성과 발전에 또한 연결이 되어 있다고 생각합니다. 마지막으로 플로어에서 지금 나온 주제와 관련을 하도록. Prof. Kim Seung, please, over there. It's going outside. All right, thank you. It was really fascinating. Until I came to this panel, I didn't quite know that symptom, as it appears in the conference title, was so heavily anchored in Freud, Deleuze, and Lacan. So the question is for two presenters, Professor Kang and Professor Kim. What is to be gained by just so heavily resorting to Western theory? And I ask because if the past 2 days have taught me anything, it's the realization that Korean studies as a field of studies becoming increasingly sophisticated with enormous breadth and depth, too broad and complex to be confined in the framework of psychoanalysis, continental philosophy, and French sociology. So I'm just hoping to hear from you, especially, but also from the panelists. I mean, isn't it time for the field to also pay attention to theoretical sophistication that reflects the local specificity that is in conversation with global situations, rather than translating reactively the theoretical pillars that we tend to really uphold in a way. So I guess the second question is for everyone on the panel. Thank you. Well, it's absolutely. We are looking forward to the question, isn't it? It's kind of how we can do there is a post-colonial reconstruction of this whole Korean studies. And as you said, it's a perspective on the future. I'm just giving a few words while they are mulling over the answers. so Kim Young-jung, yeah. Very kind of a demanding question in a sense, and a fascinating question because I haven't defined, because I'm a theorist,
And I was insatisfied with the ordinary attitude of students who think that theory is a kind of accumulation of knowledge, systematized knowledge. And I say that the Greek word theory is theoria, is seeing, gazing upon, it's a sensibility. But theoria means a divine contemplation, so it's different. But I think basically theory is seeing something. So theory operates not in the brain, but in the eyes. So if we read, for example, Bruno Latour, we begin to see everything differently, following Bruno, a la Bruno Latour. So it operates in the eyes. So to have a theory, whether it be by European theories or American theories or Japanese theories, we should destroy first what we have acquired. That's what I meant by the symptomatological encounter, because that needs a kind of shocking experience. That needs a kind of surprising experience. So we are dismantled, we are disarmed from what we already have possessed. So theoretical moments are, or it mean that Korea is getting more and more interesting. So people are attracted to Korea and they feel obligated to mobilize as many theories as possible. They try to apply this one to that because that thing that should be explained seems really intriguing. It's captivating. So I think it's a very good sign to that Korean studies are filled more and more with theoretical experimentations. Yeah, very good sign. I think so, as a theorist. Mm-hmm. Yeah, I'll be very brief. I'm the one who thinks myself as a theorist and critical theorist, so I have I have to justify myself, introducing so many concepts of symptoms at the end of this, that's today conference. And then first of all, I'm not part of this group that engage in the contemporary Korean societies, and I'm kind of outsider. So I'm becoming outsider, right? And I think the penultimate role of outsider is to metacritical intervention. So I think it's the theoretical intervention is very good way to think outside the box or something like that. Yeah. And then the other thing is that I think I was in when I was in it's an international conference or something like that. We are not in a situation that easily talk between the scholars, and we don't have lingua franca. I don't think that English is a lingua franca. Lingua franca is not a means of communication. It's a means of communication in theoretical or in an academic way. So I think the theory is a lingua franca that we have to share and communicate, not just English language. We can do Korean language and with a translation, but lingua franca is much more qualitatively higher than just means of communication. So we have to talk about theory. We don't talk about Goethe or Shakespeare. It's just Western thing. So, but we talk about theory, the concept of symptom and things like that. We instantly connect and then things like that. 마이크 좀 권영 교수님, 그다음 and after that, it's like first 권영, Professor Kwon and Valerie. Yeah. I'm very sorry that two organizers are. Anyway, right now 한국말로 좀 하겠습니다. 근데 죄송합니다. 너무 지금 심각하게 지금 거의 끝내고 맥주를 먹으러 가야 할 시간에 너무 심각하게 돼서 이게 지금 제가 뭔가 책임감 같은 것도 좀 있고 그래서 제가 급격하게 지금 마이크를 원래 잡고 하지 않는 사람인데 잡게 됐습니다. 그러니까 근데 어쨌든 제가 최대한 빨리 하고 맥주 먹으러 갔으면 좋겠습니다. 근데 제가 이
처음에 나 같은 사람이 저는 사실 되게 클래식을 좋아하고 옛날식으로 이 강을 건너기도 전에 지금 도저히 한참 이쪽 뒤에 있는 사람인데 제가 왜 처음에 이거를 들었을 때 참 괜찮다라고 했던 거는 이유가 있습니다. 그러니까 제가 나 같은 비기너가 볼 때 이 심텀이라는 게 아까 신영철 선생님이 말씀하셨듯이 기존에 우리가 알고 있는 어떤 것은 팩트 대신에 대당으로 만약에 심텀이라고 만약에 우리가 취한다면 이점이 뭘까라고 봤더니 팩트는 그야말로 딱 갖다 대면 뭔가 이렇게 누구나 공유하고 명확하기 때문에 이거를 딱 그거에 따라서 무슨 답이 나오는. 그래서 만약에 지금 제가 정치학자니까 정치적인 현상에서 문제가 발생하는지 또는 어떤 현상이 발생하면 이거는 기존에 우리가 배웠던 웨스턴한 어떤 프리스크립션이나 어떤 발전의 순서가 있어요. 그러면 저 현상은 저거다 딱 이렇게 짚어요. 그런데 제가 이야기로는 지금 한국에서 벌어지고 있는 현상은 영국에서 출발했던 민주주의의 발전의 순서들을 거친 적도 없고, 그러니까 의회가 먼저 있고 그 다음에 천천히 디모크라타이즈가 되어 나오지도 않았고, 근대화 그 다음에 산업 발전이 있고, 이게 뒤죽박죽이 됐고 순서가 앞뒤가 바뀌어 있고 동시에 한꺼번에 동시에 발전하고 있고, 그러니까 이렇게 되니까 이게 이 정세가 기존에 우리가 알고 있는 딱 갖다 대면 알고 있는 팩트 같은 그런 성격보다는 대단히 복잡한 것이 흔히 말하는 유식한 말로 이렇게 써도 되겠는지 모르겠는데 비동시성의 동시성이라고 그래야 되나? 아까 그 말씀을 그런 것처럼 한꺼번에 확 몰아닥치는 거예요. 그러니까 그거를 다양한 각도에서 새로 구성을 해야 돼. 이 도대체 정세가 뭐냐 자체를 아는 것 자체도 이게 복잡해져 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 알고 있는 다양한 디시플린에 있는 그거로 팩트를 구성을 다시 해야 되는 어쩌면 그래서 어쩌면 여기서 출발점이지 않을까. 그러니까 우리가 지금 배웠던 모더나이제이션, 모더니티의 순서나 또는 이런 것들도 다 뒤죽박죽이고 또 하나 현상은 느낌은 이게 지금 새롭게 막 리셔플링이 막 되니까 우리가 만들어내고 있는 한국을 읽어내면 제대로 읽어내면 뭔가 새로운 인류의 어떤 흐름에 있어서 모든 이게 정답이다가 아니라 이런 것들도 리저너블하고 합리적이고 레지티머트한 우리의 스토리가 유니버설라이즈 될 수도 있는 그런 휴리스틱한 어떤 레슨을 줄 수도 있는 그런 걸 수도 있겠다. 방법론적인 차원에서도 코리안 모델이라는 것이 또는 어떤 민주주의나 또는 문학이나 또는 어떤 삶 그런 걸 한번 찾아보면 어떨까. 그래서 지금 올해는 심텀으로 한다면 다음에는 메서드로 그 다음에는 특별하게 찾을 수 있을지는 모르겠는데 프리스크립션이나 어떤 얼터너티브를 한번 찾아보자. 그런데 이거는 제가 오늘 이래서 예를 들면 가봤더니 사실 저는 문학에 대해서 되게 문외한입니다. 그런데 너무 재밌어요. 근데 이분들이 하는 이야기가 예를 들면 87년 이후에서 벌어지는 거를 어떤 분은 셀프 스토리를 통해서 이걸 접근을 해서 이 정치적인 어떤 그런 거를 보여주고 또 어떤 분은 이게 영화를 통해서 이렇게 나오는 벌어지고 있는 걸 또 다르게 이렇게 쫙 이게 저 같은 사람이 볼 때는 너무 재밌는 거야. 그러니까 또 다른 디멘전들이 보이기도 하고 그러니까 머리는 되게 아픈데 재밌다 이런 생각이 들고요. 그래서 이게 아마 이렇게 만들어가는 심텀 자체도 만들어가고 그 다음에 끝까지 메소돌로지 내년에도 다시 봐야 되는 그런 김홍중 선생님 말씀대로 디맨딩한 그게 아닐까 이런 생각이 듭니다. 제가 말이 좀 길어졌습니다. 맥주 먹으러 가면 안 될까? The last one is to the Professor I am so sorry. I will be very quick. I have two just very quick remarks. One is about the critique of capitalism. I think Kim Hong-jung, you evoked this. And I think there are fields in Korean studies where capitalism is highly critiqued by Korean scholars in geography. For example, Park Baek-yoon or Shin Hyun-bang, for example, they use Marxist analysis to critique the
Korean space and the development of apartments, things like that. And following them, they use actually Havian theory to and the notion of spatial fix, spatial fix as the location, the reparation, and a fix of drug to explain Korean space, the contemporary Korean space. And it connects highly with your idea of symptom, because a fix is the response to the symptom. So it's just, I thought it was really, really interesting. And then to just go along with what Professor Kim Sung-young demanding question, I also think that Korean studies has a huge potential because to make Occidental Western thinking create new theory or new concepts. Because when we look at things from Korean and reading as Korean scholars, there is a potential of new theory, new concepts, and it's, for example, the notion of region. As soon as you translate things, you have something that makes you think. And that's actually, this panel was very representative of that, because when you look at the word symptom in Korean and the two possible translations, it opens to new thinking. So I won't be very long because everyone is waiting for the beer, right? But well, thank you so much for this fascinating conference. I learned so much, and yeah, I just have this word. Thank you. It was extremely well organized, and I really had a great time. Thank you. Good things come to those who wait, but maybe not if we wait too long. So, 권혁기 선생님 원래 클로징 리마크스를 하기로 하셨는데 아까 했던 걸로 그러면은 가름이 될 것 같고요. 많은 주제들 논의하셨고 거기서 나오는 것들이 어떻게 우리가 한국학을 단지 웨스턴이냐 아니면은 동양이냐라는 이분법을 넘어서 또는 이론이냐 실천이냐 아니면은 구체적인 거냐 초월적인 거냐 보편과 로컬의 문제 등등을 다시 어떻게 심톰으로 정리하는 작업들을 저희들이 다 같이 했던 것 같습니다. 이 부제가 얘기했듯이 perspective on the future라는 것이 복수의 perspective겠죠. 그리고 나왔던 그 주제들을 저희가 잘 또 논의를 해서 아마 다음 컨퍼런스에서도 계속 될 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 여러분들도 다시 뵙기를 바라겠지만 저는 또 개인적으로 10년 만에 리오데자네이루에서 제가 만났던 그 당시에 학부생이었던 다니엘라가 이제는 포스트 닥터럴 리서치가 돼서 여기 와서 제가 어저께 10년 만에 여기서 만났어요. 여러분들도 한국학을 계속 하시면서 이러한 기쁨이 또 계속 있으시기를 바라고 내년에 또 학회에서 다시 만나기를 바라도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.